Assalamu alaikum. Today our subject is MRI artifacts. Artifacts are caused by a variety of factors that may be patient-related, such as voluntary and physiological motion, metallic implants or foreign bodies, finite sampling, case-based encoding, Fourier transformation, analyzing Gibbs artifacts, or may be caused by pulse sequences, Moiré face encoding artifacts. Remember that not all artifacts are bad, and that occasionally they are maybe intentionally exploited, like susceptibility artifact, where susceptibility artifact اللي هي تقوم اصلا على اساسها فكره الكونتراست مع الجدالينيوم والسوي والدوي frequency encoding. Now, the first artifacts were related to the patient and physiological movement or motion. Face encoding motion artifacts were one of the many artifacts occurring as a result of the tissue fluid moving during the scan. It manifests as ghosting in the direction on the face encoding, usually of اللي هو يكون عادة بالshort axis of the image. For example, مثلا left to right on axial or coronal brain, anterior to posterior, axial to the abdomen. مثلا هنا عندنا ghosting بهانت الايورتا، طالع عندنا دبل ايورتا. حتى نتخلص من هذا الارتيفاكت يا اما نسوي cardiac and respiratory gating نقلل من الموشن، او نسوي special pre-saturation band اللي هي شنو هذه عباره عن نعطي radio frequency pulse يا اما over moving tissues or placed outside the field of view. هذا تسوي تلغي السيجنالز اللي تسوي artifact، يعني وحده تلغي وحده. فمثلا بالاوفر موفينج تيشوز اوفر مثلا نستخدمها بالانتيريور نيك sagittal cervical spine، or مثلا بالاوتسايد مع الفيلد اوف فيو اللي هي before entry or after the exit for slice على مود نقلل من الجوستنج for vascular flow مثلا بالارتريال والفينوس. او احيانا نسوي سكان برون the patient نسوي reducing abdominal excursion او switching بالفيس والفريكونسي directions. يعني احنا قلنا انه الفيس انكودينج عاده نخليه بالشورت اكسس مالت الايمج مالتنا حتى نتاكد انه هو هذا الارتيفاكت انه هذا ارتيفاكت نوت باثولوجي. مرات نضطر انه نخلي الفريكونسي بالشورت اكسس والفيس انكودينج باللونج اكسس مالت الايمج حتى نعرف انه هو هذا مو باثولوجي. increasing number of signal average or نسوي shortening of the scan time على مود نقلل من الموشن of the patient. Another artifact that related to the patient هو entry slice phenomena. Occur when unsaturated spins in the blood first enter into a slice or slices is characterized by a bright signal blood vessel, artery or vein. At the side slice that vessels enter, usually the signals is seen on more than one slice. ويصير بها fading with the distance. This mechanism احيانا نستخدمها احنا اصلا نستخدمها على مستوى generation مالت الفلايز MR angio. This artifact have been confused مرات with the thrombosis، فهذا يسوي disaster result. فحتى the characteristic location and if necessary لما نتخلص من هذا نستخدم gradient eco flow technique can be used to differentiate هذه entry slice artifact from occlusion. الspatial saturation همينة band ممكن نسوي placing before the first slice and after the last one and نسوي reducing or elimination this artifact. هذا الانتري سلايس ارتيفاكت، هذه البلد فيزلز اللي طالعه بها نقطه بيضاء هي اساسا هذه ارتيفاكت مو ثرومبس. الارتيفاكت that related to the tissue heterogeneity and foreign bodies. اهم وحده هي الكيميكال شيفت ارتيفاكت. It is common finding on some MRI sequence. واحيانا it's used in MRS اللي هو MR spectroscope. هو تايب يعني study نستخدم على مود نشوف concentration of the tissue ليها مثلا بروتين وغيرها. والهيستوباثولوجي ستاندرد عليها يعني جولد ستاندرد بالنسبه لها، بس ممكن نستخدم هذا التكنيك يعني ممكن نستفيد من الكيميكال شيفت ارتيفاكت. هذا الارتيفاكت يصير بالفريكونسي encoding direction and is due to spatial misregistration of the fat and water molecules. هذا يصير بسبب الاختلاف مع سرعة الهيدروجين molecules بين الووتر والفات. مثلا عندنا هنا هذا الباوندريز اللي صايرة around the orbital hemangioma
هذه هي أساساً مو حقيقية وإنما هي artifact. الكيميكال شيفت artifact تزيد لما يزيد magnetic field strength and increase with the decreasing the gradient strength. فحتى نسوي لها remedy اللي هي نتخلص يعني من عندها، أولاً راح نقلل من ال lower of the field strength، نقلل من ال field of view، نزيد من ال bandwidth and نسوي بالاماكن اللي فيها فات واير ممكن نسوي فتره سبريشن فتقلل لي عندي من هذا المس ريجستريشن. Another MRI artifact related to this هي magnetic susceptibility artifact اللي هي just susceptibility artifact. This is referred to the variety of the artifact that share distortion or local signal changes due to local magnetic field inhomogeneity from a variety of compounds, especially encountered while imaging near metallic, orthopedic, hardware, or dental work, and result from local magnetic field inhomogeneities introduced by metallic object into the otherwise homogeneous external magnetic field, like in this dental brace. The common susceptibility related artifacts deliberately sought to make small lesion more conspicuous اللي هي blooming artifacts اللي هي نفسها susceptibility encountered on some MR sequences in the presence of the paramagnetic substances. مثل ما قلنا احنا نستخدم هذا susceptibility artifact هي فكرة الكونتراست enhancement اللي هي استخدام الجادولينيوم في paramagnetic، هذه تسوي shortening بالT1 فتبين عندنا high signal. وأيضاً نستخدمها most powerful and widely available sequences maximize blooming artifact to great effect هي susceptibility weighted image SUI and gradient echo and low p-value diffusion weighted image may also be useful in the absence of the dedicated susceptibility weighted image. نستخدم هذه السوي والدوي على مود نشوف tiny hemorrhage في الأمراء بهذه السيكونسز. The blooming is seen surrounding number of compounds اللي هي الشغلات اللي فيها hemorrhage hemosiderin like cavernous malformation, intracerebral hemorrhage, diffuse axonal injury, superficial siderosis. أيضاً بالمكانات اللي فيها calcification like neurocystic في metal object, surgical traumatic fragment, gas like air embolism. Magic angle artifact. هذه another artifact. This occur on the sequence with the short TE اللي تكون التايم مالته أقل من 32 millisecond فتصير بالT1 sequence weighted image proton density والgradient echo image. هذه تصير بالريجن اللي تكون بيها كولاجين وهذا الكولاجين يسوي زاوية تقريبا 4.7 from the main magnetic field فراح تبين hyper intense فممكن تبين على شكل tendinopathy. المين سايد مالتها ممكن تصير أو typical side proximal part مال posterior cruciate ligament, infrapatellar tendon at tibial insertion, peroneal tendon as they hook around the lateral malleolus, and cartilage can be affected like in the femoral condyle, supraspinatus tendon, triangular fibrocartilage also. Like in this supraspinatus is not a tendinopathy. فهذه بما أنه هي تصير بالشورت time to equal sequences like in T1 weighted بالgradient بالproton density راح نستخدم longer TE like in T2 والfast spin echo T2 sequences. Black boundary artifact يسموها الاسم الثاني India ink artifact هي نفس فكرة الchemical shift artifact artificially created black line located بالfat water interface such as those between muscle and fat, a sharp delineation of the muscle fat boundary, lending the image on appearance as someone has outlined this interface with ink that is sometimes visually appealing but not an anatomical structure. حتى نقلل من هذه الارتيفاكت نستخدم time to echo sequence close to the 4.5 millisecond, 9, 13 أو نسوي fast suppression or using the spin echo sequence مكان الgradient. Artifact that we call يعني related to the Fourier transformation and Nyquist sampling.
أهم واحد هو الاليازنج اللي هي wrap around is a frequently encountered هذه MRI artifact that occur when field of view is smaller than the body part being imaged. The part of the body that lies beyond the edge of the field of view is projected on the other side of the image. وتصير بالبوث frequency and face encoding، بس هو عادة تصير بالفيس encoding أكثر باعتبار أنه ممكن يعني ال MRI device هي يعني مجهزة إنه بالدايركشن مالت الفريكونسي تسوي over sampling، بس بالفيس encoding لا. حتى نقلل من هذا أو نسوي elimination فنسوي enlarging the field of view. أيضا نستخدم pre-saturation bands اللي هي ال RF نعطيها هذه قبل نلغي السيجنالز اللي مسويت لي artifact. نستخدم anti-aliasing software switching أيضا بين الفيس والfrequency directions or using surface coil to reduce the signal outside this area of interest. Another artifact هو Gibbs and truncation artifact. يسموها ringing artifact is type of MRI artifact referred to the series of line in MRI image parallel to the or abrupt and intense change بالobject at this location such as اللي يصير بين CSF والspinal cord or بين السكال والبرين، يعني مثل الخطوط تصير هيك دائر مدار الصورة مثل هنا اللي بين البرين والبون. حتى نتخلص من هذه الارتيفاكت أو نقلل من عدها increasing the matrix size. That's to say مثلا نزيد من sampling frequency for the frequency direction or number مال face encoding steps for the face direction or using my smoothing filter or إذا أكو فات هنا بالباوندريز نستخدم fat suppression. The zero fill artifact is one of the many MRI artifacts. It's due to that مشكلة بالداتا بالcase space array missing or set to the zero during scan. An abrupt change from the signal to no signal result in artifact in the image showing alternating bands and darkness often in oblique direction. مثل هذه الصورة الثانية هنا إنه هي هذه الزيرو في الارتفاكت المفروض هذه الخطوط ما موجودة. A spike in K-space also from an electrostatic spark is another artifact that causes oblique stripe. الارتيفاct that related to the MRI software أول واحدة هي السلايس overlap artifact اللي هي يسموها بالcrosstalk artifact. Loss of signal seen in image from multi-angle, multi-slice acquisition as it's obtained commonly in the lumbar spine. It is not due to angle وإنما بسبب multi-slice acquisition. عادة تصير بالL4, L5 or L5S1 اللي هي the level acquired second will include spin that have already been saturated. فوحدة تلغي وحدة يعني تصير بيها أكثر من radio frequency pulse تجيها فتصير خط أسود بالصورة. This causes horizontal band of signal loss crossing the image, usually most pronounced posteriorly. Like in this L4, L5, this is the crosstalk artifact. Artifact that related to the MR hardware and room shielding. The zipper artifact is a type of artifact where one or more spurious bands of electronic noise extend across the image. There are various causes for zipper artifact in image and no single solution exists. Common cause بالهذه spurious radio frequency signal contaminating received imaging data. In this instance, the direction in which artifact is seen depends on the direction in which the frequency is encoded and will appear at right angle to the frequency encoding direction. إذا هذا artifact يصير بالfrequency encoding. This is the zipper artifact. خطوط بيضاء بالصورة. حتى نقلل من هذا, make sure MRI scanner room door is shut during imaging. Remove all electronic devices from the patient prior to image. If the artifact persists despite all nearby electronic equipment being turned off, it's possible that the RF shielding is compromised. This usually occurs at contact between the door, jam, and maybe need to be cleaned and repaired. Penetration panel where the cable entered the room is another site to be checked. Zipper artifact هي يعني artifact تشمل هواي شغلات اللي هي تطلع على شكل alternating bright and dark bands in our image. The term has been used to describe several different kinds of artifacts causing this image.
مثل الزيروفيل اللي حكينا عليها، اللي هي عبارة عن خطوط صوت تطلع بالإيمج. سبايك إن كي سبيس. الزبرا ستريبس هابين ديسكرايب همينة ممكن تطلع بها susceptibility artifact. وعندنا في شيء يسموه بالموير فرنج artifact. هذه هي شكل الزبرا artifact. الموير فرنج artifact اللي هي type of zebra are an interference pattern most commonly seen when acquiring gradient echo image using body coil. Because of the lack of the perfect homogeneity of the main magnetic field from one side of the body to the other, aliasing one side of the body to the other side, resulting in superposition of the signal of different phases that alternatively add or cancel a survey. This causing band appearance similar to the effect looking through the two screen. هذه هي الموير فرنج artifact اللي هي نفسها على شكل خطوط يعني. Another artifact هي central point artifact. هي focal dot هي كلها related to hardware. Focal dot of the increased signal in the center of image is caused by constant offset. مشكلة بالDC voltage in the receiver. Center of the image. مثل هنا هذه البرايت دوت اللي طالعة بالبونس هي هذه مو ليجن، هذه artifact. حتى نتخلص من هذه repeating the sequence may get rid of this artifact. Maintain constant temperature in the scanner and equipment room for amplifier software to estimate DC offset and adjust the data in case space, all for service engineer for recalibration. The last one هو Starry sky artifact in a parallel image MRI. It's relatively common, typically encountered as non-uniform distribution of image noise. عادة تصير بالcentral part of image being more distant اللي هي تكون من surface coils more than superficial tissue. Note that many other form of artifact ممكن تسوي هيك شيء noise بالنص ghosting like ghosting والaliasing, but this not unique for these sequences. And this is the reference. Thank you. شكرا جزيلا.